Well, I think looking at the cars in 2012, you see obviously quite a big difference at the nose of the car. So yeah, doesn't look that nice, but I think people will get used to it, and it's obviously a way to get around around the regulations that we have for this year. I don't think it will stay like that for a long time. So this year for sure, but then I think for next year's car it will be gone, and then for the rest of it, it looks fairly similar to last year. Not that many differences. Obviously, yeah, more attention to detail, but in terms of rough look, it's obviously the nose that stands out. I think you always have pressure. So being one of the champions in the grid, obviously is a very nice feeling. But I think you take every year as a new year, as a new challenge, and we all start from zero points. So yeah, we are ready to fight again, and it will be a very long and tough way. But we are all motivated to go that way again. To highlight the differences between Hockenheim and Nürburgring isn't that easy. I mean, the circuits are completely different. Nürburgring is much more up and down, so you've got more evaluation changes. Hockenheim is a flat circuit, but then again, obviously I have a strong link to Hockenheim because it's close to the area, close to my home where I come from, so it's only half an hour drive, whereas Nürburgring is a bit more far away, but generally, I mean, I like both of the tracks, which is good, and the fact to have the possibility to race in your home country, so to have your home Grand Prix is always special. The support you get by the fans, so that makes it more special than anywhere else. Indianapolis 2007 was my very first race, and obviously I have a lot of good memories. So I still remember what happened and the race and what happened on that day and before the race, because we have a very strong link. It's the very first race, and yeah, I remember that I was quite exhausted. It was very tough. The first time I raced the Grand Prix distance, and yeah, it seemed very long at the time. So, but since then, obviously, I had a lot of races and got used to it. So, feeling much better now. This year, 2012, we are going to Austin, and I think people are looking forward to it. I'm looking forward to it. It has been a long time we haven't raced in America, so it's good to go back. Well, I think first of all, America is a very big country, so there's a lot of things to visit, a lot of things to do, a lot of opportunities, and yeah, it seems endless when you're there. So we will go to Austin, which is in Texas. I've never been there before. I've been to both East and West Coast, but yeah, if you look at the size of the country, then I haven't seen much yet. So it will be another part, and bit by bit, obviously, yeah, hopefully I'm able to learn a little bit more about the people, about the culture. But yeah, generally it's fairly easy because people speak English. It's very easy to communicate there. People are very open, very friendly. So yeah, it's a great country, I think, and it's good to go there racing again. It would be a dream to win everywhere. Every race in the calendar, to come back and say I've won there. But yeah, so I hope I still have a long time in Formula One, so I will try my best to be on the top step also in those races. If you look at the calendar, we are racing all over the world, and surely there are some cities that stand out. So I really love going to Australia, to Melbourne. I think it's a great city, a great vibe, and a great place. Lots of things to do, nice restaurants. It's just a very nice atmosphere. Then other races, I think Montreal is one that stands out. Again, we are racing more or less in the city, so
you're fairly close to the track all the time, but you're also fairly close to the city center. So there are a couple of races that stand out. Obviously, Monaco is great. You're racing in the middle of the city and has a lot of tradition as well. So I think if you look, at all the races, there's lots of things you can do. Not always we do have a lot of time to explore those things because we are busy. We have a full-time job at the racetrack, but especially for the overseas races when we get some days off, then it's nice to take a look and see a couple of things. Also, it's nice to come back every year and see a little bit more. I think, looking at how long the season is, you have to remain fresh for, the whole of the season. So race one, but also the last race, which isn't easy to do. The breaks you have, the little breaks you have, you need to use to get back into shape, to, refuel and recharge the batteries. So, I will not tell you how I do it, but I think it has worked pretty well previous years, and I try to keep it up. I think as long as you enjoy what you do, then motivation shouldn't be a problem. In terms of preparing 2012, I didn't do that much different. You always try to do better than the previous year, so obviously you make some notes and you learn along the way, and I hope that I did some things better than last year that make me better in the car, allow me to be more fit and have more capacity once I'm sitting in the race and willing to fight for position. And so it's not just about the preparation, but also in the season, how you deal with whatever situation you're in. I think in the end, the regulations might have changed a little bit, but I think if you stick to a certain driving code, then there's no difference to last year's. So I think you should always respect whoever you're racing against, and you make sure you give him enough room if you're racing him, because ultimately you would like to see it the other way around, exactly the same way. So as I said, whatever is written on paper is one thing, but how you behave on track, I think as long as you're fair and racing fair, then it should be fine. Australia is a tough track for both the car and the driver, so it's quite bumpy. It's not a permanent racetrack, so it's we held on a normal street, so it's quite rough. And easy for the car to break down, or for the driver to do a mistake. So you need everything coming together. Last year we had a very good race there, no trouble. So we hope that this year the car survives, and also from my point of view, I hope that I stay on track and we'll have a good race. Naja, ich sag mal so, einer von 6 Weltmeistern am Start zu sein, ist natürlich was Besonderes, aber verhilft einem nicht, die nächste Runde schneller zu fahren oder das Rennen leichter zu bestreiten als sonst. Also ich sag mal, es bezieht sich ja auf was Vergangenes, und natürlich ist das schön, aber wenn man normalerweise am Start steht und die Lichter gehen aus, dann konzentriert man sich auf das, was vor einem liegt, nämlich auf das Rennen. Und dann ist das eigentlich ziemlich wurscht. Also glaube ich nicht, dass das ein Vor- oder Nachteil ist. Na, dass es nur 2 geschafft haben, eben 3-mal hintereinander Weltmeister zu werden, war mir nicht bewusst. Alle guten Dinge sind 3. Versuchen wir es dieses Jahr also erneut, und vielleicht dürfen wir dazu stoßen. Das wäre natürlich was ganz Tolles, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, und jetzt hat die Saison noch nicht mal richtig angefangen, also glaube ich, müssen wir uns gedulden und die Füße am Boden lassen.
sag mal so, also ich glaube, generell zu sagen oder sagen zu können, dass man auf jeder Strecke, wo man war, gewonnen hat, wäre natürlich schon was Besonderes, aber ist jetzt kein Muss. In Deutschland mal zu gewinnen, wäre schon was ganz Besonderes. Also drücken wir die Daumen, dass es vielleicht dieses Jahr klappt. Hockenheim ist immer was Besonderes. Also egal welches Jahr, jedes Mal, wenn wir dort sind, ist es was ganz Besonderes. Es ist für mich nur ein Katzensprung von der Heimat entfernt. Eine knappe Dreiviertelstunde mit dem Auto. Also die Gegend ist mir sehr bekannt und vor allem, wenn man Freunde und Familie dabei hat, ist es immer was Besonderes. Die Strecke liegt mir auch, macht mir Spaß. Also drücken wir die Daumen, dass es bis dahin gut läuft und dass wir dann eine gute Chance haben, auch ganz vorne mitzufahren. Also ich glaube nicht, dass die Regeländerung, was die Linie oder das Wechseln der Linie angeht, eine große Änderung bringt. Letzten Endes ist es für uns wichtig, dass wir wissen, woran wir sind, dass jeder klar weiß, was er tun darf und was nicht und sich letzten Endes daran auch hält. Wenn er sich nicht daran hält, dann sollte es in der Regel eine Bestrafung geben. Das ist der Sinn einer Regel, ansonsten braucht man keine Regeln aufzustellen. Aber ich glaube, wenn man ganz normal fährt und sich auch so ein bisschen an an das ungeschriebene Gesetz hält, an den Ehrencode, dann weiß auch jeder, was zu tun ist. Man darf mit Sicherheit hart fahren, aber sollte stets fair bleiben, sprich dem anderen genug Platz geben, um seine Position auch zu behaupten. Ich glaube, wenn sich jeder daran hält, dann haben wir keine Probleme. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir wieder in Amerika fahren. Also der große Preis der USA gehört, glaube ich, in den Kalender hinein. Deswegen freue ich mich und ich glaube, alle freuen sich in der Hinsicht zurückzukommen. Es waren doch jetzt ein paar Jahre seit 2007 und es ist eine neue Strecke, eine neue Herausforderung und ich glaube auch ein neues Publikum für uns. Denn der amerikanische Rennsport hebt sich doch ab von der Formel 1 ist einfach was ganz anderes, eine andere Kultur. Man kann nicht sagen besser oder schlechter, es ist einfach zu anders. Und deswegen freue ich mich und hoffe, dass die Fans auch dort auf den Geschmack kommen. Ich glaube, wenn man das Glück hat, dabei zu sein und die Qualifikation haben wir ja geschafft, dann drückt man natürlich die Daumen und ich glaube, die Erwartungen sind dieses Jahr sehr hoch, also herrscht ein gewisser Druck, Leistungsdruck, aber ich glaube, die Mannschaft sollte einfach Spaß am Fußball finden und dann, glaube ich, ist alles möglich, weil das Potenzial ist da und der Rest wird sich dann zeigen. Also es wäre natürlich was Großes, wenn Deutschland wieder einen großen Titel gewinnt, nach doch jetzt ziemlich langer Zeit. Ich glaube, die letzte EM war 96, also schauen wir mal. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ja, ganz klar. Wenn es vorkommt, dass sich Rennen mit Spielen überschneiden, sitze ich lieber im Auto als vorm Fernseher, das ist klar. Aber wenn man dann mal aus dem Auto raus ist und Zeit hat, dann fragt man natürlich, wie viel steht's. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, welche Sportart das dann gewesen wäre. Aber ich glaube, und das ist auch das Besondere von Olympia, einfach mal dabei zu sein, auch wenn es jetzt vielleicht banal klingt, aber ich glaube, es ist eine ganz besondere Sportveranstaltung, die größte der Welt und dort mal teilzunehmen, dabei zu sein bei dem ganzen Zirkus, glaube ich, ist was ganz Besonderes und ich weiß nicht, ob es in irgendeiner anderen Sportart geklappt hätte. Bei der Formel 1 gibt es keine Olympischen Spiele, aber auf jeden Fall bin ich ein großer Fan und werde das Ganze auch wieder mit großem Interesse verfolgen. Angefangen vom Turnspringen, aufgehört beim Sprint der Männer. Also egal was es ist, bin ich doch dann als begeisterter Fan dabei.